Salut, hi, my name is Elliott. I am originally from Pittsburgh, Pennsylvania. I now live in Montreal. This is my fourth year here. I'm studying at Concordia University, finishing my master's in fine art. I'm an artist, a writer, and a teacher. I was accepted to another program in Vancouver and waited and waited and waited and waited, and finally I heard from Concordia that I was accepted, and so I came directly to Montreal. Montreal is so very different from Vancouver. For one basic thing, it's actually affordable. I grew up in a town that was similar to Montreal in that you can have a really great quality of life and not spend everything just trying to pay your rent or pay your hydro or that sort of thing. I also felt like it was a good challenge for me to come and to learn another language, to be in a culture that was different from, or much more different than my kind of American upbringing, and it seems to have been the right choice. I have no memory of having a sort of aha moment. My parents tell me this story that I was in Toys R Us, like a big toy shopping center. I'm not sure if you have Toys R Us in Quebec. But my parents were in sort of a toy aisle with me, and my mother said, "Do you want a Barbie doll?" And I said, "No, Barbies are for girls." And I was about 3 years old at this time, and my parents were like, they weren't really sure what to do. They were like, "Okay, well, so you don't want a Barbie doll? Like, what do you want as a toy?" And there was something else that I wanted, or whatever. But I think, sort of from my memory, I always knew how I identified, and I always knew that how I was being perceived in the world, and sort of the way that I had been, the way that my body was not a match for how I felt inside. Je m'appelle Gabrielle Tremblay, j'ai 24 ans, j'habite à Québec depuis à peu près 5 ans. Moi, je viens de la région de Charlevoix, c'est une région campagnarde, plus précisément de la région de Saint-Simeon. Saint-Simeon, c'est situé à peu près à partir de Québec, vers la fin de Charlevoix. Donc, c'est reconnu aussi pour être la région qui a le traversier Rivière-du-Loup-Saint-Simeon. Je me suis rendu compte que j'étais différente des autres enfants à la maternelle, c'est-à-dire quand j'avais 5 ans, au moment où j'étais beaucoup entourée de jeunes filles de mon âge. J'étais beaucoup plus portée vers elles. La confidence, ça a été quelque chose qui pour moi, était très naturel, la compréhension des autres. Et puis, j'étais pas portée non plus à aller jouer avec les garçons. J'étais pas portée du tout. On sentait à quelque part que j'étais comme pas claire, que les garçons, surtout quand les garçons m'approchaient, etc., j'avais pas l'impression qu'ils savaient vraiment qui j'étais. Donc, il y a toujours eu une espèce de flou. Au secondaire, j'arrive, je suis toute petite, je suis toute fragile, je suis toute svelte. Ben là, les grands de secondaire 5, tapette, fif. Même que des fois, aussi en éducation physique, je mettais à profit mes talents d'actrice, si on veut, pour faire comme si j'étais malade. Donc là, je me mindais, là, tu t'en vas en éducation physique, dans 10 minutes, moi, je regardais beaucoup l'horloge. Dans 10 minutes, c'est ton cours d'éducation physique, fait que là, tu vas tout faire pour être malade, tu vas te minder, puis là, je devenais blanche. Puis, j'avais mal au cœur. Et puis, j'allais voir l'infirmière, je disais, je file pas. Mais à quelque part, je me dis, ah, c'est vrai que je file pas. Je file pas de tout ça. Je file pas d'entendre, de subir le regard, tout ça. Je peux pas me cacher. Je me demande à quelque part comment j'ai pu passer à travers tout ça sans aide extérieure. C'était le vendredi, puis je savais que je m'en allais chez mon ami d'enfance. Et pour moi, mon échappatoire, c'était de jouer aux jeux vidéo avec lui. C'était de jouer dehors. On jouait dehors souvent à personnifier des personnages de jeux vidéo ou tout ça. Et moi, prime abord, c'était tout le temps des filles que je personnifiais par le fait que je me sentais très proche de ces personnages-là. C'était aussi les moments où est-ce que j'ai eu des éclats de rire. Puis, je savais que même si
J'étais pas claire avec moi-même. Je pouvais pas dire que j'étais trans. À ce moment-là, je savais que peu importe, j'allais être acceptée. J'étais acceptée par cet ami-là. Puis on était très, très complices. Je passais mes fins de semaine avec lui. Donc, mon baume du secondaire, ça a vraiment été mon ami d'enfance. So I grew up in the house that my father grew up in, or one of them. My parents, my family has been in Pittsburgh for a few generations now. My dad's name is Bob, or Bobby. He was a firefighter for the city for his entire career and recently retired. So good job, Dad. My mother is a nurse, and she is still working in nursing, but actually working from home these days. So that's nice for the two of them to get to spend time together. I have an older brother, and he is right now traveling the world. He's a computer scientist. We sort of, he kind of got the math and science brain. I got the kind of arts and writing brain, although he's very creative. And his name is Perry. My parents were also very permissive and really supportive of both of us, as they have always been. My brother played dress up, as much as I did, and with feather boas and, fake pearls and tiaras and everything, and he's as straight as anything. So, I think especially for my parents, they knew that if I wanted to explore something or do something as a kid, who knows where it would end up. But if I expressed interest in doing something, they were sort of like, okay, play hockey or play dress up, or you go for it. Thanks God. Yeah. Not everyone is so lucky. Yeah. The question was not if I wanted to do something. It was that I needed to do something, and how were we going to figure that out as a family, and working with doctors and therapists, and it's quite an intense system. There's sort of many steps and lots of regulations, and there's a lot of being sure along the way. So everyone wants to know, like, are you sure? Are you sure? Are you sure you haven't changed your mind? Just, are you sure? And if you are in the habit of being sure about things, especially, a lot of kids are, right? If you ask someone, do you like this or do you not? And kids are not going to, I sort of, they know, and they're not going to bullshit you. They tell you right away what they think or feel. And, and so for my family, especially because everyone was very open, it was always clear right from the beginning that it wasn't an option to ignore it or do nothing. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais homosexuelle, j'ai pas eu la satisfaction qu'on s'attend ou qu'on entend parler de tout le monde. Ah, je suis enfin moi, tout ça. Il y avait quelque chose de très... qui était comme en suspens, que j'avais pas réglé encore. C'était comme une brume. C'était vraiment... J'avais de la misère à mettre le doigt dessus. Et puis quand... Moi, je viens de la campagne, donc on n'avait pas d'informations, vraiment pas d'informations, que ce soit un pamphlet, que ce soit même dans les cours d'éducation sexuelle, etc. Donc, on n'avait pas ces ressources-là. For as awesome and supportive as my parents were, they were also concerned, reasonably, right? And they sort of felt like, okay, we're damned if you do and damned if you don't. If we let you do this thing before you're 18, before you're, an adult, and you decide that it's not what you wanted, even if we understand that you won't, but there's a chance, or, then you'll be upset with us that we let you do something that ended up hurting you. And if we stop you from doing it and we don't allow you to do it, then you're going to be mad at us now, but maybe later you'll be able to understand, kind of our position. So it's like, do we want you to be happy with us right now, but maybe furious with us for the rest of your life, or mad at us now while you're a teenager and you're already going to be mad at us because you're a teenager?
And then later, so, and at the time it was a sort of like how could you, you don't understand, it's not like waiting for a cake to come out of the oven or something. I'm, this is not okay for me. But I do understand where they were coming from, and honestly, I don't know what decision I would make if I were in their position. Even before I started taking hormones or was on kind of transition therapy, I cut my hair short, I didn't wear dresses or that sort of thing, and I would be yelled at for entering the women's restroom or washroom, even though I was legally, officially female, right? And so it was like I'm already being punished in one kind of sphere, but not really allowed to be in this other space either. There was a lot of real danger to letting anyone know that I was trans, and by extension, if I were queer, or if I were hanging out with queer people or gay people or people that were somehow different, then the radar of normal people would know that I was somehow weird, and then I was going to be at the least bullied or judged for it, and at the worst, harmed. Having that kind of fear and anxiety sort of fed to you when you're young, it's hard to put that aside and step out of it. To a certain point, I don't need to prove or justify myself or my life or my identity to anybody but myself. And as long as I am comfortable and happy, then people are going to know that I'm comfortable and happy and confident. And generally, that's about all anybody needs to know. On avait décidé de sortir un soir comme ça comme ça, entre amis. Et puis, la soirée battait son plein, on veut pas, on s'amuse et tout. Une fois arrivé chez moi, je demande à mon ami, reste dans le taxi, je vais aller chercher ma carte qui est dans l'appartement, et puis je vais revenir. Ma cousine, qui est la concierge du bloc appartement, arrive parce que la porte était barrée de mon appartement, donc je ne pouvais pas avoir la carte. C'est là qu'elle me voit habillée comme je suis. Dans ce temps-là, j'avais les cheveux très courts parce que j'avais de l'emploi le jour, donc j'avais une perruque. Et ouais, c'est ça, j'avais une perruque, les cheveux très, très longs. Et puis, ma cousine arrive et elle me dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis elle m'appelle avec mon prénom de garçon. Puis là, je dis « Non, appelle-moi pas comme ça, appelle-moi pas comme ça. Appelle-moi Gabrielle, appelle-moi Gabrielle. » C'est là que j'ai fait « OK, je suis rendue là, je suis rendue à renaître et tout. » Et là, à partir de ce moment-là, ça dépend plus de moi. C'est lancé dans les airs. Donc, ma cousine, elle a réalisé à ce moment-là, OK, il y a quelque chose et tout. Puis elle a vu comme le mal-être qui m'habitait en ce moment-là, comment la souffrance et tout. Elle en a parlé par souci à ma sœur, parce que ma sœur venait me voir le lendemain. Et puis là, ma sœur, je m'en souviendrai toujours, j'étais comme assommée de tout ce qui s'était passé la veille. Et puis, elle entre dans l'appartement et puis... moi, j'étais couchée, j'étais cachée en dessous de mes draps, j'étais honteuse. Et puis, elle arrive, puis elle met une main sur mon épaule, puis elle dit Hey, t'es-tu ma sœur? T'es-tu ma sœur, finalement? Puis là, j'ai fait oui, puis on s'est comme enlacés vraiment longtemps, très, très fort, je pense. Ça a été un des beaux moments de ma vie, parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai comme réalisé que peu importe, j'allais vivre comme moi je le désire, comme moi je l'ai toujours senti. Puis qu'on allait m'accepter, puis que les gens qui allaient m'aimer et que les autres, bien, tant pis pour eux. I started taking testosterone, and I take it by injection once a week. Some folks take it every 2 weeks. I tend to feel sort of really slow and
at the end of the second week. So I take a smaller dosage every single week to sort of keep things at a pretty stable level. Injection is not the only way. There are patches or creams or tablets or kind of sort of you name it. Taking testosterone for some people increases the chance of going bald, but it depends on your genetics and your family and all sorts of different things. When I was younger, so say a teenager and in therapy, I did have a therapist who was really intent on me understanding, like, but it will never, ever, ever make you taller. It's like, well, that's not really what I'm after, right? So there's a lot of interesting ideas about like why take hormones, right? Yeah, it did make me grow a beard, and it did make my voice lower, and I'm very hairy pretty much everywhere else now. But those are not the reasons why I wanted to take hormones, right? I wanted to feel more comfortable in my own body, and taking the hormones has done that for me. And it's not, you don't take it 1 week and then bam, everything sort of happens. It is gradual. Some things you do begin to notice very quickly. Some things are so gradual that you don't notice they're happening until like they have happened. I remember sort of being in a dressing room and trying on clothes or something, and I was like, oh, I have an Adam's apple now. Like, when did that happen? I'm a firm believer in that there are a lot of really good things about them that have, for me, worked out really well. Avec l'endocrinologue, c'est lui qui me prescrit les hormones, qui évalue mes taux d'hormones pour que ça soit sain aussi pour mon corps et tout ça, pour le féminiser. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Mais de mon côté, pourquoi que j'ai voulu prendre les hormones? Parce qu'il y a des trans qui n'ont pas besoin d'hormones, dans le sens qu'ils sont à l'aise avec leur corps comme ça. Moi, de mon côté, c'était comme pour répartir aux endroits stratégiques les graisses. Il faut suivre un endocrinologue parce qu'il y a des trans que je connais pas personnellement, mais que je connais comme ça, qui prennent leurs hormones sur le marché noir, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans et tout ça. Donc, aussi, il faut être bien surveillé parce que c'est sûr que c'est comme n'importe quel médicament, il faut surveiller la posologie, il faut la respecter parce qu'à ce moment-là, ça peut faire des effets secondaires. C'est sûr qu'avec la prise d'hormones, qu'est-ce que j'ai remarqué de mon côté, parce que ça varie d'une personne à l'autre, mais en général, ce que j'ai remarqué, c'est surtout les joues qui sont devenues plus bombées, plus féminines, plus rebondies donc, mais aussi au niveau de la pilosité faciale, le poil dans le fond pousse moins vite. C'est sûr que ça ne l'enlève pas, il ne faut pas prendre les hormones pour penser que ça va enlever tout. Si on veut ça, il faut avoir recours à la lasérothérapie, tout ça, l'électrolyse. J'ai remarqué aussi que la répartition des graisses se faisait plus au niveau des cuisses, des hanches, des fesses, parce que c'est un métabolisme féminin. Avant, comme c'était un peu plus le ventre. Et aussi, au niveau des seins, c'est comme si j'avais la poitrine d'une adolescente. Donc, au début de la prise d'hormones, c'était beaucoup des douleurs. C'était très sensible, mais à la longue, on s'habitue et tout ça, puis le corps s'habitue. Et puis, au niveau des cheveux, les cheveux sont devenus un peu plus fins. Je n'ai perdu, je pense, un petit peu plus, mais ça n'a pas causé de calvitie ou peu importe. Là, ça l'a resté comme dans la normalité de la pousse, dans le fond des cheveux. Là. J'ai pas vu trop de changements, à part dans la texture qui est un peu plus fine. Au niveau de la libido, les hormones n'ont pas joué, excepté quand j'ai pris Androcure qui casserait chimiquement, dans le fond, la testostérone et tout ça. Mais étant donné que je l'ai arrêté, ma libido est normale. C'est mon désir que j'éprouve normalement dans ma vie de tous les jours. Là. Ça n'a pas changé du tout. Surgery, I think, comes to mind for a lot of people, partly because when we talk about
gender, most of us think about genitals, right? Like what's in your pants, what's between your legs, right? That really makes you a man or a woman. Generally, if you're walking down the street and you encounter people on the street, you think, okay, that's a man, that's a woman, that's a man. You're not looking in their pants. You're not like, could you unzip so that I can verify? You're making an assumption based on hundreds of other different factors as to whether someone presents as being male or female, or both or neither or whatever, right? And whatever somebody has in their pants is really only their business. Some people who are trans feel the need to do modification to feel comfortable with that part of their body. Some people don't, right? Some people who are not trans have breast augmentation or breast reduction or, right, all sorts of different kinds of modifications to feel comfortable and at home in their own body. I've had one surgery sort of to get rid of extra tissue here and hormones, and so far I feel really happy and good with my body. And so for now, that's sort of all of the intervention that I'm planning, but who knows what might happen, right? I might decide later on that I want to pursue something else, but we'll see, right? I don't think, I think the idea of being finished or complete is also, puts a lot of stress on anyone, right? Are you done with your studies? Are you done with your job? Are you done with the project? Is it finished with, no. Well, none of us are ever really finished with anything, right? So if you leave things open, then well, you also leave a lot less stress on your plate. Ton business personnel, c'est ton business personnel. C'est ça. Transsexuel, il y a le mot sexuel dedans, donc c'est on a changé de sexe. Transgenre, c'est on est plus sous l'apparence féminine. Donc, on veut se faire appeler mademoiselle, tout ça. Donc, au féminin, on s'attend à ce que les gens nous acceptent comme on est en tant que femme. On n'a pas eu l'opération parce que c'est libre à chacun. C'est vraiment un choix. C'est pas l'opération qui fait de nous plus une femme ou moins une femme. L'identité, c'est quelque chose qui n'a pas de sexe. C'est vraiment... Il y a beaucoup de gens aussi qui ont la pensée binaire. Donc, c'est soit noir, soit blanc, qui ont aussi de la misère avec les homosexuels et tout ça, à concevoir ça, que c'est possible, c'est normal. Mais c'est ça, les gens, étant donné qu'ils sont catégoriques, n'ont pas de place pour les gens qui sont dans les nuances. Moi, j'aime dire que je suis une fille trans parce que j'ai pas le passé d'une fille biologique, mais j'ai vécu en tant que femme de fille quand même. Ça implique beaucoup de travail sur soi, beaucoup de courage, tout ça, parce qu'il y a des personnes que, malheureusement, ils n'ont pas pu accéder à leur joie de vivre parce qu'ils ont toujours resté cachés. Ils n'ont jamais voulu... ils se sont toujours sentis différents, donc ils ont vécu en tant que ce qu'ils pensaient être, alors qu'ils étaient tout autre. Si j'avais pas su la notion de transsexualité, j'aurais pas été heureuse. Probablement que j'aurais fait des tentatives et tout ça de suicide, là. In the same way that all of the provinces have their own system, like Quebec has RAMQ, often different states have different systems and different regulations. Different health insurance companies have different regulations and sort of assistances and things like that. In general, being a trans person and needing treatment that is related to transition is still considered experimental or cosmetic by most insurance companies. We are not a profitable group of people to be paying for hormones or surgery or things like that.
And insurance companies do not exist to help people get well. They exist to make money and their businesses. Especially in the last 10 years, I think the medical idea of what being transgender means has really opened up in that there isn't a specific formula. So you come here and you get this diagnosis, and then you start taking hormones, and then you start using the right kind of restroom, and then you have this certain surgery, and then maybe you have that surgery, and then you do this, and then you're done. And so the idea that one size fits all doesn't really fit anyone, I think is becoming very clear. Au niveau médical, je sais que ça a évolué beaucoup ces dernières années. Par contre, étant donné que je ne désire pas nécessairement l'opération de réassignement du sexe, je ne suis pas très, très informée, genre aux dernières actualités, mais de ce que je connais, c'est que c'est en partie remboursé par la RAMQ. Du moment où est-ce qu'on a un suivi avec un psychologue, un psychiatre, un sexologue. C'est pour vraiment vérifier au niveau de la personne, si elle est sérieuse dans sa démarche, si c'est vraiment une démarche saine pour elle. Il faut rencontrer telle ou telle personne. C'est toujours se raconter, toujours essayer de se comprendre, d'essayer de voir si les gens vont nous comprendre et tout. Il faut tomber sur des bonnes personnes qualifiées. Pour le changement de nom, c'est surtout administratif, donc c'est long. C'est pas toujours comme on voudrait, comme on a hâte d'enlever le nom qu'on a toujours détesté, si on veut, ou qu'on n'a jamais été à l'aise de connaître. So I identify as someone who is not necessarily gay and not necessarily straight. So I'm interested in dating people because they're people and I find them interesting or attractive. Hopefully both. So for me, my sense of sexual identity or who or what I'm attracted to isn't necessarily defined by what gender that person presents as. That's kind of the easiest way to think about it. And in general, who you might want to be with has a lot to do with what their gender is or what your gender is, especially sort of in Western sort of normative society, right? The guy gets the girl and, right, the damsel in distress waits for her knight in shining armor, and right, these are the sort of stories that we are told or we tell ourselves are, okay, this is the normal and this is how relationships work or go. If I'm asked, how do you know that you are really a guy? If you're really trans and you're really a guy, how, give me examples for how do you know? And the only things that I knew to say, and it seemed the only things that my therapist or doctors wanted to hear, were very stereotypically masculine things, right? If I said, well, I know that I'm a guy because I like sports and because I'm attracted to women and right, I was sort of rewarded for that kind of behavior. And I think if you, go to a weekly therapy session and you say the same things enough, even if you don't really think they're true, some of that sort of sticks. And it really wasn't until I had been on hormones for about a year, and especially when I moved to Montreal, that I really felt much more open and comfortable with my own sexuality, and to say that, okay, I know for a long time I said I'm attracted to women only, and that's part of how I know that I am a guy, and if I were interested in someone who is not a woman, that would make me not a real guy, somehow, which is like, okay, that's a whole other, kind of anxiety, right? In that if I expressed desire or interest in someone regardless of their gender, wasn't going to have exactly nothing to do with how I identified as a man or not, right? It might have something to do with how I identified in terms of my sexuality, right? But it wasn't this direct kind of linkage, right? And I think it's very commonly associated with, well, maybe someone is a trans man or transitions to be from female to male because they're really just like an extreme lesbian,
right? Or someone is an M to F trans woman because she is really an extreme gay man, and well. Mon copain, il y a eu une période où est-ce que c'était beaucoup du questionnement. Et c'est sûr que de mon côté aussi, je me disais je me demandais comment il me perçoit, comment est-ce qu'on peut conjuguer nos vies ensemble encore. De mon côté, j'avais tendance à me réfugier dans ma bulle, tout ça, de ne pas en parler. Et ça fait qu'un jour, quand c'est arrivé la transition, bien là, ça a comme été plus houleux. Ça a été difficile de se comprendre, mais mon copain a toujours eu comme le sentiment que c'était moi qui l'aimais. C'était pas la personne que je représente, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, le garçon. Comment on compose aujourd'hui, c'est vraiment que la compréhension est là, mais c'est surtout l'écoute. Il faut s'écouter, il faut prendre le temps de se parler entre nous. Parce que des fois, il y a des moments où j'ai des downs aussi, parce que j'ai des questions sur mon avenir, où est-ce que je m'en vais, tout ça, étant donné que j'ai pas d'emploi, tout ça. Je me demande un peu encore, tu sais, comment je peux être utile pour la communauté, comment je peux être utile pour la société, faire ma part, si on veut. Fait que ça mine ça mine beaucoup l'estime personnelle, mais à quelque part, je sais que je suis épaulée par mon copain qui m'encourage dans ce que je fais, qui est toujours là pour m'écouter, tout ça. Fait que c'est beaucoup de respect que je sens avec lui. Et ce qui fait qu'on est là qu'on est ensemble depuis 6 ans et demi. Je crois que c'est la confiance qu'on se porte l'un l'autre. C'est aussi le respect. C'est vraiment le respect. Et puis, c'est ça, l'écoute. Prendre le temps de s'écouter, c'est très important. Puis d'écouter l'autre aussi. And I do remember having I had a really good conversation when I first began hormones with a very close friend of mine. And, and he was sort of understandably a little bit, I love you, I support you, whatever, but also I'm a little freaked out and I don't really understand exactly, and like, what is it gonna do and how is it gonna work, and like, are you gonna have this thing? And so he had questions, he had curiosities, and there were some things that I was happy to speak with him about, and there were some things that, were none of his business. And he was asking some questions, and he said at one point, I hope I'm not being rude, it's just I've never met anyone else. And I said, I am certain that you have. You just might not have known. And it was, and I think that more than anything else kind of made things real for him in that, okay, while this is a situation that, there are certain things that I can do to be a supportive friend and to help out, and I can educate myself, and it also is not, I didn't go to Mars and come back. Like, it's not so unbelievably out there or unique or, kind of incomprehensible, right? And I think that, especially in media portrayals, is, again, with the focus on transition, and that there's a sort of magical before and after, and baby pictures, and look at you now, and we're all kind of excited by stories of transformation, right? I mean, why do we have witches and shapeshifters and knights and dragons and all that sort of stuff? But when that is what the focus is paid to, everything becomes that level of sensation and interest, and and life in general, it doesn't exist at that level all the time, right? En tant que drag queen, de mon côté, je percevais ça comme une façon de m'exprimer, d'une façon théâtrale, une façon où est-ce que... Ça me rappelait aussi quand j'étais petite, puis que devant mon miroir, je faisais du lip-sync. Donc, c'était comme une façon de moi de revivre ces moments-là, comme un refuge, si on veut. Et puis, c'est là que j'ai connu 2 de mes amis, qui sont aujourd'hui très, très proches de moi. À un moment donné, je vois une personne
qui me fait un signe de la main, qui dit « Ah, salut », comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Puis, finalement, cette personne-là, elle a été, pour moi, le premier contact avec la ville. Puis ça a été une personne avec qui que j'échange encore aujourd'hui de grandes discussions, tout ça, qui s'appelle Annabelle. Et puis, un de ces soirs, elle a amené une amie pour un de mes spectacles. Puis je pense qu'il avait dit comme « Ah, tu vas voir, c'est ma nouvelle amie, tout ça, puis elle est vraiment cool, nanana. » Puis c'était Pascal. Alors, Pascal, je l'ai vu comme après mon spectacle. Je venais de terminer mon numéro. De son côté, elle sentait que j'étais pas nécessairement un homosexuel parce qu'elle sentait qu'il y avait d'autres choses. Comme moi, j'ai toujours senti dans ma vie, mais que j'ai jamais su c'était quoi. Et là, elle me dit « Ouais, j'ai comme un feeling que t'es trans. » Je dis « Quoi? C'est quoi ça? » Puis après ça, elle m'a comme informée sur le sujet, puis de mon côté, j'ai fait mes recherches. J'ai eu beaucoup de doutes au début. Elle a été toujours là pour me répondre, toujours comme première répondante, si on veut. C'est comme, pour moi, ma référence, mon épaule à ce moment-là, où est-ce que je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens épanouie, puis elle est complice dans le sens qu'elle m'aide à m'exprimer et tout ça. On a eu beaucoup l'instinct de survie, maintenant on vit. Comme on enlève le sûr, on veut comme, c'est épuisant survivre. Là, on vit, on s'affiche pleinement, tout ça. L'écriture, ça a été pour moi très thérapeutique, très salvateur parce que je me comprends du niveau intérieur, donc là, je le retranscris d'un niveau extérieur pour le dire, le ressentir encore plus intensément, peut-être. Je peux dire que j'ai toujours écrit parce qu'à partir de 11 ans, moi, je pense qu'avec l'âge que j'ai, je peux dire que ça a fait partie de ma vie. La littérature aussi, l'écriture, c'est des domaines que j'aime beaucoup. For people that have a really intense kind of belief or this idea that being trans and acting upon having this kind of bodily and sense of self sort of mismatch, it's a really unfair thing to put on someone who is struggling in a lot of different ways. And in that, I do believe in some kind of higher power, and I think if he, she, it, or they want anything, is that they want our happiness. And I think that something put me here. And if I'm going to stay here, I have to make some choices and some changes. Otherwise, I'm out of here. When we start to decide that, someone's doing it wrong, or, you should be doing X and not Y, or, you've decided to call yourself this and that makes me uncomfortable because of, whatever reason, well, now we're no longer acting like people, right? And we're not acknowledging that there are other people on the other end of that thing that is the scary label, or the thing that I'm not sure about, or the thing that my religion tells me is bad, or, Au niveau des entrevues, dans le processus d'entrevue, quand tu mentionnes que tu es trans, souvent au début, tu peux être très féminine et tout ça, mais que tu mentionnes que tu es trans, que tu as été un gars avant, là, le regard change. Le regard change, c'est le regard, c'est une barrière, c'est le fait de l'incompréhension, qu'on ne sait pas trop comment composer avec ça. C'est surtout, je dirais pas de discrimination, mais j'ai l'impression que ça diminue les chances d'avoir un emploi. Ça prend un employeur très ouvert d'esprit qui est au courant de ça. Pour ma part, j'ai eu une entrevue il y a à peu près 3 semaines. Je lui ai dit que j'étais trans, tout ça. J'ai préféré être honnête avec elle parce qu'elle me dit « Merci de me le dire » parce que elle a vu pour moi que c'était normal. Je lui ai expliqué que c'est pas un rôle, je suis vraiment mieux dans ma peau. Ça enlève pas ma passion pour ce que j'aime faire, les cosmétiques, conseiller la clientèle, tout ça. Ça change pas la personne, au contraire, ça la rend mieux, plus à l'aise avec elle. Donc, elle a compris tout de suite ça. Fait que l'honnêteté, je pense, va toujours gagner. Et il faut pas se cacher, il faut pas non plus essayer de plaire aux autres pour ce qu'ils attendent que nous, on soit. C'est vraiment
C'est sûr qu'il y a des moments où que tu vas décevoir les gens. On se demande toujours, cette personne-là, est-elle excentrique, tout ça. Il y a beaucoup ce côté-là, un peu personnage, qui peut être associé à la transsexualité, alors que c'est pas le cas. Le côté spectacle, c'est beaucoup plus drag queen, tout ça, le divertissement. Et ce que j'espère qu'on va comprendre, c'est ça, c'est que les trans, on n'est pas des personnages, on est des personnes. I had a conversation with my dad once after I was on hormones for quite a few months, probably almost a year. And he said, you know, if you didn't tell people, no one would know. And isn't that kind of the point? And my dad is a little more shy than me, and so I think he could understand feeling like, well, why would you, you know, it's not really anyone's business, and no one really has to know, right? Unless like maybe you're gonna, you know, go on a date with them or something, maybe. But just in general, or your friends, or your family, or you know, people you meet on the street, or your students, you don't have to tell them, right? And in general, no one has to tell anyone anything, right? We all have certain things that we feel are very private. But I think we also all have experiences that while they're private, they affect a lot of who we are and our personality. And we do want to share those things. And we do want to say, hey, I want you to know this thing because I want you to know where I'm from. You know, I want you to know that I grew up in a small town. And so I know what it's like to have a, you know, a different experience maybe than growing up in a big city or, you know, right? And I think for me, especially when I was a young person, you know, the only experiences of trans people that existed for me, like the only documentaries, the only movies, you know, they were constantly tragic. Right? Someone gets murdered, or you know, someone is a train wreck emotionally and socially, and you know, and they're a tortured human, and they just really couldn't cope with their life, and it's very, very sad, you know. In that, what really would have been nice for me to know is that there are trans people out there, and they transition, and they exist, and they live their lives, and by and large, they're people just like anyone else, right? You know, I have all of my own kind of conflicts and issues, and you know, deadlines with work and everything else that may or may not have anything to do with this part of my personality. And I think that it's important for people to know that, you know, you are a sum of your experiences, and that there's nothing wrong with wanting to value where that comes from, but that you also define what is important to you, you know? So I think it's partly a way for me to find my own balance, that I know being out and being open is a decision that I made for me because it feels more comfortable than living in a way where it doesn't make sense that I could talk about having worn a dress as a flower girl in my childhood, or, you know, sort of these different experiences that I had, which are not magic or sorcery or totally weird. They just were my own experience. Are you happy? Me? Very. Yeah. Thank you. Very much. Ce que je souhaiterais, c'est que les gens prennent le temps de s'écouter, prennent le temps de se confier, de ne pas attendre avant qu'il y ait le précipice très proche. Donc, c'est ce que je souhaiterais. C'est vraiment qu'on en parle. Et puis, qu'il y ait plus de ressources aussi. Au niveau des CLLC, tout ça, à l'école secondaire, là où l'identité, tout ça commence à se construire, qu'on commence à s'affirmer, tout ça, qu'il y a beaucoup de questionnements, ça serait vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'informations au niveau de la transsexualité. Ça me ferait plaisir d'aller en parler, c'est certain. Si ça peut aider une personne, qu'une personne, pour moi, ça serait vraiment mission accomplie pour moi. Ça serait... Quand j'étais petite, j'aurais aimé tomber sur un documentaire comme ça dans un de mes cours où que je vois une personne qui est différente, mais qui est normale.